One of the things I love about this film, which is about voyeurism, surveillance, watching, is the way that you use everyday technology in the detective story, cell phones, surveillance video, smartwatches. And it's very natural to how we all use smartphones and the way that we leave little traces of ourselves in the digital ether. But I also love the way you visualize the text messages in so many different ways on screen. You give us a cell phone POV shot a couple of times. So I just wanted to know how you sort of thought about visualizing the technology that is so integral to our lives, but how do you put that on screen? How do you make it cinematic? 일상생활에 많이 보여지고 있는 CCTV나 스마트폰을 어떤 식으로 시각화시켰는지. 사실 제가 제일 피하고 싶었던 것이었어요. 이런 스마트폰 뭐 디바이스들, 모던 테크놀로지 이런 것들은. So actually, smartphone and all these devices was the last thing I wanted to deal with. 그래서 처음 트리트먼트를 쓰고 나서 이렇게 많은 문자 메시지 장면이 등장한다는 사실을 스스로 깨닫고 절망했습니다. So when I came up with the first treatment and looking at this whole bunch of text messages, I was like, oh no, this is going to be a problem. 이게 나는 클래시컬하고 엘리건트한 로맨스 영화를 만들려고 했는데 그러면 막 그 질 좋은 그 텍스처가 느껴지는 질 좋은 종이에 만년필로 잉크로 이렇게 아주 고풍스러운 엘리건트한 필체로 손편지를 써서 보내고 이래도 시원찮을 마당에 이게 무슨 10대들도 아니고 무슨 문자 메시지가 이렇게 많이 나오나. So I was imagining, because should be a classical, elegant romance movie, I was imagining writing with a fountain pen in a very beautiful, elegant handwriting on a beautiful piece of paper. But this is something like a teenagers exchanging a whole bunch of texts. 그래서 이게 시대 배경을 무슨 뭐 40년대, 50년대 그 우리의 그 할리우드의 고전 필름 노아처럼 그 시대로 바꿔야 되나 이런 생각까지 했어요 심지어. So I even thought maybe I should change the period to 40s or 50s of Hollywood's so-called conventional noir period. 그러나 저는 그 이런 고전적인 우아함만큼이나 현대인의 삶에 밀착한 그런 리얼리즘도 이 영화에서는 중요하다고 봤기 때문에 처음부터 목표였기 때문에 그렇게 과거로 돌아갈 수는 없었습니다. However, as important as it is to sort of convey this classical elegance to the movie, I thought it was also important to portray this realism of this contemporary period. So I thought this is a very important element for the film. 그래서 아예 작전을 바꿔서 제가 이제 제 영화 만들 때 태도이기도 한데요. 기본적인 뭔가를 피하기가 어렵다 싶을 때에는 차라리 그것을 애초부터 목표로 했던 것처럼 더 적극적으로 남들보다 더 적극적으로 활용해서 쓴다라는 쪽으로 입장을 바꿨습니다. So this is how I go about it when I'm going about filmmaking, and I actually changed my strategy, and instead of avoiding it, I actually actively decided to tackle it as if I had originally intended to do so from the very beginning. 그래서 스마트워치의 수사 과정에 수첩 대신에 스마트워치에 녹음하는 방식도 그 다음에 도입된 거고요. And that's why I used using the smartwatch instead of note-taking for the detective. 그리고 더 결정적으로는 통역 앱을 사용하게 됐죠. And ultimately, the most important thing was using the translation app. 그리고 이런 현대 디바이스들을 정말 신체 연장으로서 사용을 하기를 바랬습니다. And I also sort of saw this as an extension of our body parts when using these devices. 그래서 눈이기도 하고 귀이기도 하고 통역 앱을 쓸 때는 입이 되는 거죠. 심지어. So it's actually
in a way, it becomes our eyes and our ears. And for when they're using the translation app, it becomes their ears. 설에나 해준이나 스마트워치에 녹음을 할 때는 정말 자기 속마음을 고백하는 그런 도구로 사용하기도 하고요. When Sore and Haejun is using these devices and recording them, they're actually talking and confessing what their actually inner thoughts into these devices. 그리고 비밀을 담아놓은 그런 어떤 비밀을 담아놓은 단지 어떤 그릇이기도 하고 그 자기 영혼을 담아놓은 자기 감정을 다 거기다가 고백해놓는 그런 그릇이기도 한 겁니다. So it's a little jar or plate that they have poured their secrets into it. They have poured their soul and they have poured all the emotions into this little jar. 그래서 이것은 더 이상 그 차가운 기계가 아닌 디바이스가 아닌 어떤 것이 되어버린 것입니다. So it's no longer this cold-hearted device, but it has become this something. 그렇기 때문에 문자 메시지를 할 때에도 그 안에서 폰 안에서 본 시점샷이 가능해진 겁니다. 내가 먼저 갈게. So that's why it came about. I was possible to use this phone POV for the film. 그것을 문자 메시지를 할 때 내가 보는 것은 이 기계가 아니라 문자를 받은 내가 지금 보내려고 하는 상대방의 얼굴이다라고 생각했어요. So I thought when they're texting each other, it's not that they're looking at the device. They're looking at the other people. 사랑하는 바로 그 여자. The lover herself. 그렇기 때문에 반대로 그녀 쪽에서 본 시점샷도 나는 영화적인 기법으로서 가능하다고 봤습니다. So on the other hand, I thought it works as a film device to have her POV as well. I'm curious, Tong Wei is such an incredible femme fatale in this film. Did you write this with her in mind, or did you just always, when you were writing, think you were going to have a Chinese woman who was living in Korea, or was this specifically for her? 예, 제가 처음 각본을 그러니까 각본을 쓰기도 전에 언제나 나와 함께 일하는 코라이터와 함께 딱 의자에 앉아가지고 자 뭐부터 할까? 자, 이 영화는 뭘까? 이런 얘기를 하는 정말 첫 시간이었습니다. So when I was even before sitting down to write the script, I sat down with the co-writer whom I work with all the time, and we talked about what should we write about? What's the story? 그때 제가 그녀에게 미리 던져준 단 하나의 스토리 요소는 남성 캐릭터에 관한 것이었어요. 그는 형사고, 그는 친절하고, 청결하고 그런 사람이다. And the only thing I told her as elements for the story was about the male character, that he needs to be a detective, he needs to be kind, and he needs to be clean. 그 사람이 어떤 여자와 만나 사랑에 빠진다. 자, 여기까지. So he meets this lady and falls in love. 근데 그 여자 이거 말고는 아무것도 없었어요. And that was the only thing I had. 근데 제가 그 작가에게 물었죠. 자, 이제 이 여자는 어떤 사람일까? So I asked my co-writer, so what kind of lady should it be? 중국인이어야 해요라고 하더라고요. And she told me she needs to be Chinese. 그래서 내가 아니 왜 뜬금없이 무슨 갑자기 중국인이야? 왜?라고 물었죠. So I asked her why out of the blue. 그래야 탕웨이를 캐스팅할 수 있잖아요. And she said, then we can cast Tang Wei. 그럴 만큼이나 저희 둘은 그 존경하는 앙리 감독의 그 러스트 컬션이라는 영화를 너무 좋아했어요. 거기서의 탕웨이를 좋아했어요. And that is just to say how much we love Tang Wei from Ang Lee's Lost Caution. 예, 그렇게 해서
중국인으로 설정하고 그 모든 것을 거기서 출발해서 마치 관객이 결과물 영화를 보았을 때에는 이런 스토리를 꿈에도 상상하지 못하게, 다시 말해서 반드시 중국인이어야 되는 이유가 예술적으로 있고 그 다음에 맞는 배우를 찾은 것이 탕웨이처럼 그렇게 느껴지도록 영화를 만들려고 했었습니다. So that was why the reason why we went to set the characters as Chinese, and that was actually the beginning, the starting point of the movie. However, when we went about actually writing and digging the story, we of course went about it in a way that for the audience, when they're looking at the film, they only see that yes, they understand now. There's no denying that the character needs to be Chinese. Well, Director Park, thank you so much for talking about this film with us. Thank you all for being here today. Thank you very much. Decision to Leave is in theaters, and it really welcomes many repeat viewings, I will just say. So go see it again.